Narasimhan is name of former Reserve Bank Governor, a very important banker that India saw. Under his chairmanship, we set up committee, the first Narasimhan Committee. The first Narasimhan Committee came across in the time period 1991. First Narasimhan Committee in the time period 1991. Right. What were the recommendations? The first recommendations were very clear. No more nationalization. First recommendation is very clear, no more nationalization. Now that we are entering into a liberalization sphere, absolutely no nationalization, no more nationalization. Second, right, RBI should get more independence and autonomy. Third, right, reserve requirements were very high. That was one disadvantage that we saw of nationalization. High reserve requirements. Gottidya reserve requirements andre enu anta? What are reserve requirements? SLR and CRR. So when reserve requirements are very high, what is the problem? Banks have less money to lend. So that was a major issue. So reserve requirements normalize ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. Right. PSL norms. So ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ PSL ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್, bad loans related norms. Right. They said professionalization of bank boards. Existing banks anyway, they should function more professionally. So professionalization of bank boards. What is professionalization of bank boards? Banks ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ 1%, 2%. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯು ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಎನಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಅ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕೂರಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್, ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ. ರೈಟ್, ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 4 ಜನ 5 ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ದೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡಿಸಿಷನ್ ನೀಟಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್? So no more nationalization, RBI, independence, autonomy, SLR, CRR normalized, PSL norms to be operationalized, bad loans, professionalization of bank boards. Okay? Clear? What else? They also spoke for liberal bank expansion policy. Liberal bank expansion policy. So they allowed more bank branches. Okay? Liberal bank expansion policy. More amount of rural branches increase ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. The most important of all recommendations was, right, deregulation of interest rates. Most important of all recommendations was deregulation of interest rates. Most important of all recommendations was deregulation of interest rates. What is deregulation of interest rates? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್, RBI ವಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ನೌ Narasimhan Committee is suggesting for deregulation of interest rates. What is the meaning of deregulation of interest rate?
Right, deregulation of interest rate means government will not fix the interest rate, RBI will not fix the interest rate, each banks are allowed to fix their own interest rate, freedom. Banks will fix their own interest rate. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಬೇಕಾದ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ರೈಟ್, ಡಿರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಂತ, ಬೇಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದರು. ಬೇಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ ಟು? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ, ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು 5 ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೆಷ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವೆಷ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವೆಷ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ loans come into consideration. So deregulation of interest rate was a major measure to push for competition, increased quality of service. ರೈಟ್, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಕೆಲವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಆ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಡಿರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ Narasimhan Committee. All recommendations were accepted, implemented, had a large benefit to India's economy. Any doubt? No more nationalization. So it's a clear message, you are not going for any more nationalization. Second, RBI as an independent autonomous body, as a regulator, will play a very important role. Right, SLR and CRR norms, right, they have to be reduced so that there is more freedom for bank operation. PSL norms to be rationalized. Bad loan norms, right, how to operate another. Professionalization of bank boards in terms of their decision making. Liberal bank expansion to increase rural branches. Deregulation of interest rates, now banks will set their own interest rate. No fixing of interest rate. Deregulate andre bit we. They'll fix their own interest rate. Are we clear? All of us? Yes? Any doubt, any question, any clarification? Deregulation.